سميناه أمبولا أو ductus deferens. طبعا واضح عندنا هوني الجرورة، كوربس كافرنوسا وكوربس سبنجيوزا، والمصل اللي هي كافرنوسس مصل اللي تكون على الجرورة of the penis. This is the urinary bladder. طبعا هذا البيز of the urinary bladder يعني posterior part. واضح عندنا السيمينال فيسيكل and this is the ampulla of the ductus deferens. الأمبولا تكون superior medial to the seminal vesicle and this is the ureter. اليوريتر across the ductus deferens ويدخل إلى اليورينري بلادر مثل ما ذكرنا at the superolateral border of the bladder. هذا طبعا الانترنال of the urinary bladder من الداخل. This is the urethral opening, two urethral opening and this is the urethra وبيناتهم سميناه الترايجون. هاي البارت المثلث اللي ما بين التو يوريتري كوربس واليوريثرال كوربس نسميه الترايجون of the bladder. وهذا الجزء اللي سميناه اليوفيولا وقلنا شنو سببنا له الميدل لوب اوف ذا بروستيت راح يضغط على اليورينري بلادر بس عندنا هذا البلجنج. طبعا this is the prostatic urethra. This is the prostate. هاي البروستيت and this is the هون طلع من البروستيت سمينه ممبرينيوس urethra. والبروستيت مثل ما قلنا البيز ماله يكون upward related to the fundus to the neck of the urinary bladder والابيكس ماله directed downward. هاي الابيكس وهذا البيز. طبعا هذا human urinary bladder. هاي اليورينري بلادر مفتوحة. هذا هو اليوريتري كوربس two urethral corpus and this is the urethra. هذا الجزء هو الترايجون والفولد هاي ايش نسميها؟ interuteric fold عبارة عن fold of the mucous membrane lining the urinary bladder نسميها interuteric fold. طبعا this is the prostate. هاي هي البروستيت surrounding the prostatic urethra. لاحظ this is the pelvic floor. قلنا البلفيك floor راح يتغطى أو ينسد بالبلفيك diaphragm اللي عبارة عن two muscle. هاي اللي فيتران هاي muscle هذه زين and this is the coccygeal muscle. هاي البايريفورمس muscle. طبعا هاي obturator internus واللي فيتران هاي قلنا نقسمها 3 part. الجزء اللي يجي حول الانال كانال نسميه بيوبو ريكتاليس يلوف حول الانال كانال او lower part of the rectum نسميه بيوبو ريكتاليس. الجزء الثاني هذا بيوبو كوكسيجيوس. ليش بيوبو؟ لأن تاخذ اوريجين من البيوبيك بون بيوبو كوكسيجيوس. والثالث هذا إليو كوكسيجيوس. إذا اللي فيتراناي 3 part تشكل لنا major part of the pelvic diaphragm. وهذه قلنا كوكسيجيوس muscle. الكوكسيجيوس muscle تاخذ الشيب of the sacrospinous ligament نفس الأوريجين أيضا من السباين of the ischium وإلى lateral border of the sacrum and coccyx. فتاخذ تكون triangle coccygeus muscle تاخذ الشيب of the sacrospinous ligament. هذه هي
coccygeus muscle, piriformis muscle. قلنا تاخذ اوريجن من الساكرم، بس الانسرشن مالها حيكون على الفيمر لين تطلع على الجلوتيال ريجن. بعدنا هاي obturator internus muscle، وهذا اللون الابيض هذا التندون تسمينه tendinous arch of the obturator internus muscle، عبارة عن thickening of the fascia over the obturator internus muscle. طبعا هذا اليوريثرا، هذا فيميل pelvic diaphragm of the female، هذا اليوريثرا and this is the vagina، وخلفه بيكون الانال كانال. هاي الصورة توضح لنا الانترنال genetic organ in male، زين، من التستس، epididymis، ductus deferens، ampulla of ductus deferens، and this is the seminal vesicle. راح يعملوا لنا ejaculatory duct، بعدين prostatic urethra، membranous urethra، and then the last part قلنا السبونجي urethra اللي هو أطول part حوالي 15 سنتيمتر. And this is a pulse of male pelvis. This is the rectum. Anal canal. حول الانال canal هاي external anal sphincter muscle. Anterior لله يكون اليورينال bladder. زين. And this is the urethra. Prostatic urethra. This is the prostate. Membranous urethra. هذا الأبيض. بعدين spongy urethra. نجي من فوق أن this is the median umbilical ligament، وهذه الميديال umbilical ligament اللي هي عبارة عن obliterator umbilical artery. هاي الميديال and this is the ductus deferens، وهذا هو اليوريتر اللي يجي إلى البيز of the urinary bladder. هذا الباوتش هل سميناه recto vesical pouch. احنا قلنا بالميل عندنا باوتش واحد recto vesical pouch ما بين urinary bladder وما بين الريكتوم. هذا pelvis female pelvis، هذا الpubic symphysis and this is the urinary bladder and this is the uterus. هذا اليوتراين tube، هذا الاسمس، this is the ampulla. بعدين آخر بار سميناه الفنديبولم، والفنديبولم بينه الفمبريا، تمام؟ هذا هو الأوفري، this is the ovary. إذا body fundus of the uterus، هذا البودي uterine tube واضح، this is the fundibulum، هذا الأوفري، زين، وهذا هو اليورينري بلادر. الباوتش اللي ما بين اليوترس واليورينري بلادر هو اليوتيرو فازايكال باوتش، والباوتش اللي خلف اليوترس and this is the rectum، هذا سميناه دوكلاس باوتش اللي هو ريكتو يوتيراين باوتش. This is also uterus، هذا هو اليوترس، هذا الفندس and this is the body، this is the uterine tube، isthmus، this is the ampulla، هذا الفندibula، و this is the fimbrium، الفمبريا اللي تطلع من الفندibula. هون عندنا واضح البرود ليجامنت، هذا الأبيض الغشاء، هذا الأبيض هو البرود ليجامنت اوف اليوترس اللي يمتد إلى اللاترال pelvic wall and this is the ovary، هذا الأوفري هوني and this is the broad ligament of the uterus، this is the rectum واضح، اليوتران تيوب، البرود ligament واليوترس.
الصورة هذه توضح لنا البلد سبلاي اوف ذا يوترس. ذكرنا انه البلد سبلاي يجينا من اليوتراين ارتري اللي هو برانش من الانترنال إلياك ارتري. هذا هو اليوتراين ارتري، زين، راح يدخل داخل البرود ليجامنت. This is the broad ligament. هذا الفندس. This is the body and this is the cervix. The cervix قلنا two part above the vagina اللي هو supravaginal part. هذا الجزء اللي هو supravaginal part، واللي يدخل داخل الفاجينا this is the vaginal part. This is the cervical canal. هاي تفتح إلى اليوترس عن طريق الانترنال اوس، وتفتح إلى البغة إلى الفاجينا through the external os. This is the uterine tube. This is the ovary. وهذه هي ovarian ligament. قلنا تربط اللاترال part الميديال part of the ovary مع اللاترال side of the uterus. هاي ovarian ligament. هذا الجزء اللي يم الاوفري من البرود ليجامنت نسمينه ميزو اوفاريان. جزء برود ليجامنت اللي يرتبط مع الاوفري نسمينه ميزو اوفاريان، واللي يرتبط مع اليوترس هذا نسمينه ميزو ماتريوم. ميزو ماتريوم. البلاد فيزلز اليوترين ارتري راح يدخل داخل البرود ليجامنت، يصل إلى قريب من السيرفكس، ينقسم إلى ascending branch. هذا this is the ascending. هذا يزود لنا البودي، يزود الفندس، يزود لنا part من اليوترين تيوب، ويعمل انستموسيس مع الاوفاريان ارتري. الديسندنج part هذا descending branch، هذا يزود السيرفكس ويزود أيضا بارت من الفاجينا، ويعمل انستموسيس مع الفاجينا الارتري. هذا هو الفاجينا الارتري، هو أيضا برانش من الانترنال إليك ارتري. زين، فإذا اليوترين ارتري أعطانا ascending branch، قلنا نعمل انستموسيس مع الأوفاريان ارتري، يزود الفندس البودي وجزء من اليوترين تيوب، وديسندنج بارت هذا راح يزود لنا السيرفكس وبارت من الفاجينا، ويعمل انستموسيس مع الفاجينا الارتري. This is the vaginal artery and this is the vagina. هذا الجزء ايش سمينا له؟ الفورنسس. عندنا فور كما ذكرنا، anterior posterior and two lateral. This is the female pelvis. أيضا anteriorly عندنا this is the urinary bladder. هذا الميديان umbilical ligament. زين، this is the uterus. هذا الباوتش سمينا له uterovesical pouch. posteriorly عندنا الريكتم، والباوتش اللي بين اليوترس والريكتم سمينا له recto uterine pouch اللي هو دوغلاس باوتش. This is the vagina, and this is the urethra, and this is the anal canal. طبعا اليوترين تيوب واضح أيضا عندنا الأوفري والأوفاريان ليجامنت، جزء منه أيضا واضح. طبعا هذا اليوريتر اللي جعله اليورينري بلادر. هون عندنا الكومن إليك ارتري انقسم إلى external وانترنال. زين، الانترنال راح يعطينا anterior division و posterior division. الانتيريور division هذا يعطينا مجموعة من البرانشز. أول شيء يعطينا obturator artery، هذا يدخل بالobturator canal
وينزل إلى الثاي، يعطينا umbilical artery هذا. الumbilical artery بدوره يعطينا superior vesical branches 2 إلى 3 superior vesical artery. This is the umbilical artery. بعد ما يعطي superior vesical ايش يصير بين الumbilical artery؟ ينسد، يصير ligament نسمينه يعمل لنا الميديال umbilical ligament. إذا بداية الumbilical artery يكون artery مفتوح ويعطينا superior vesical، النهاية ماله راح تنسد يصير ligament obliterated ونسمينه medial umbilical ligament. إذا this is the obturator artery يدخل بالobturator canal. This is the umbilical artery وعطانا superior vesical branch. بعدين يجينا inferior vesical artery هذا، يجينا بعدين internal epidendal artery هذا، و this is the inferior gluteal artery. inferior gluteal internal epidendal هذا العفو هذا الميدل فيكتور inferior vesical umbilical، والumbilical يعطينا السوبيريور والobturator artery. هاي برانجات الانتيريور division of the internal iliac artery. obturator مرتبه يروح بالobturator canal، umbilical والumbilical يعطينا السوبيريور vesical inferior vesical، وقابله بالفيميل ايش قابله بالفيميل inferior vesical vaginal artery. زين بعدين الميدل ريكتال artery internal epidendal وinferior gluteal. الانترنال epidendal يروح الى البرينيوم والinferior يروح الى الجلوتيال ريجن. posterior division يعطينا 3 branches فقط، superior gluteal ilio-lumbar والlateral sacral. هون الانتيريور ما واضحين برانجو زين، بس السوبيريور gluteal artery واضحة. برانجات الانترنال إليك هذه الحقيقة بس توضح لنا الليجامنت ساكرو تيوبرس ليجامنت، هاي اللي تجينا من الإشكيلة تيوبرسيتي وتمتد إلى اللاترال سايد اوف ذا ساكرم كوكسي وإلى التو posterior iliac spines. إلى two posterior iliac spines هاي كلها ساكرو تيوبرس ليجامنت، وهاي تحتها يعني ساكرو سباينس اللي تحول لنا الجريتر والليسر سياتيك نوتش إلى جريتر، هذه جريتر سياتيك فورامين وهذه هي ليسر سياتيك فورامين. هذا الريكتم واضح لنا، قلنا ذكرنا انه الريكتم يكتب لنا بينه 3 فولد 3 ترانسفيرس فولد حتى تعمل سبورت للفيكال ماسس. هذه هي الترانسفيرس فولد زين، وحده 2 3 superior middle وinferior transverse fold of the rectum. الريكتم راح ينتهي إلى الانال كانال والميوكس ممبرين اوف الانال كانال قسمنا له 3 بارت. تمام. الابر ثيرد هذا اللي هو عبارة عن ميوكس ممبرين يعتبر continuation to the mucous membrane of the rectum، يحتوينا على الانال فالف هذه اللونجيتودينال فولد سميناها انال كولوم، وترتبط من الاسفل ترانسفيرس فولد سميناها انال فالف. هذا اللاين بيكتينيت لاين يفصل لنا الابر ثيرد اللي هو عبارة عن ميوكس ممبرين عن الميدل ثيرد اللي هو عبارة عن
سموث سكين، ما يحتوي لنا لا هير ولا سبيشس جلاند، سموث سكين. هذا الميدل زون. اللاست زون اللي هو الاكسترنال خارجي، هذا اللور ثيرد عبارة عن بيجمنتد سكين يحتوي على هير فوليكل وعلى سبيشس جلاند، سكين عادي يعني. بيناتهم لاين بين الميدل واللور سميناه ايش؟ الوايت لاين. البيكتينيت لاين بين الابر والميدل ثيرد، الوايت لاين بين الميدل واللور ثيرد of the anal canal. طبعا واضح عندنا ايضا الاكسترنال انال سفنكتر مصل اللي هي فولنتري مصل، عبارة عن 3 بارت. subcutaneous بارت هذا، superficial بارت، وهذا هو الديب بارت. هذه هي الانترنال انال سفنكتر اللي هي عبارة عن involuntary muscle يعني smooth muscle، بينما الاكسترنال بتكون skeletal muscle يعني voluntary. وهذا إن شاء الله يكون واضحة عندكم.